Hai guys, welcome to my channel. Pada video kali ini kita bakalan membuat outro seperti ini. Nah, untuk membuat outro seperti itu, kalian membutuhkan aplikasi Kinemaster. Dan linknya saya siapkan di link juga ya. Atau kalian bisa download langsung di Play Store secara gratis. Nah, untuk bahan-bahannya saya siapkan juga di link deskripsi ya teman-teman. Kalian bisa download. Nah, tapi sebelum lebih lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, kita langsung aja lanjut ke videonya.
simply left